السلام ورحمة الله. ويلكم. دقيقة بس المايك شكله مضبوط. صوت الشاشة بالغلط. ويلكم محمد، ويلكم أحمد. اي بشوفها الحين بشوفها لأنه عندي أكل ويحتاج إن أنا آكل وأنا جالس يعني فباكل وأنا أشوف. هذا قصدي، يحتاج إن أنا آكل فباكل وأنا أشوف. اوكي دقيقة عشان الصوت الموسيقى بس يروح. انا لسه ما شفته، انا شفتكم تكلمتوا عنه قلت اوكي بشوفه وقت اللي اكون في بث. الحين احد يرسل لي اياه العرض. لا لقيته على قناة بلاي ستيشن موجود. كيف صابر؟ ما عليك، الصبر لعبتي. لا والله ما وقفت موسيقى بلاي ستيشن، فكرت وقفت. انا اتوقع لازم ادخل لعبة في البداية واضغطها. شوف على قناة باندي نامكو. استعد للحماس. موجود في قناة بلاي ستيشن. شفته الحين ولا تبغى اشوف على قناة بانداي نامكو؟ عادي مو مشكلة. الحين ابحث عنه بس خل اوقف الصوت بس كذا. اوكي حياكم السلام ورحمة الله. ويلكم باك عبد الرحمن. بي سي سكرين. الكاميرا تمام. ابس ضربت المايك بالغلط. اوكي عندي اشعارات. دقيقة خل اشوف. هي راح نكملها للنهاية. غريبة ما تتابع اليورو. المباريات اتوقع الان كأني شفتها ما هي مرة. الان المباريات اذا مو غلطان. اليوم صحيح راح اخذ كرت شاشة جديد 1070 لقيته في موقع حراج مستخدم. ذكرتني خل بشوف مباريات اليوم. مين اللي يلعب؟ الظاهر الدنمارك وشي زي كذا. الدنمارك، فنلندا، ويلز، سويسرا هذه حلوة. بلجيكا وروسيا ممكن الواحد يتابعها بس مو الآن وقتها. ويلز وسويسرا كويسة بس مو وقتها الآن. اوكي 3 دقايق بس. أبي يكمل للنهاية أو ما يكمل للنهاية. وقف هنا. أتوقع يكمل بس مشغل المقطع. أوكي الله أكبر. يا كبير يا ميازاكي. Will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Oh shit! ولا in search of the Elden Ring.
emboldened by the flame of ambition. critical attacks. Must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. For how else is a champion or a lord to be born? Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Brandish the Elden Ring. For all of us. PlayStation. Fuck! One more! دقيقة. بعد مرة بعدين نتكلم. بعد مرة. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. هذا حصان ولا ايش؟ في كأنه في قرون. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. For how else is a champion or a lord to be born? Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Brandish the Elden Ring. For all of us.
هل اللعبة راح تكون حصرية؟ اشوف تحت بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 4 بس مو مكتوب لا على كل منصات. اوكي اوكي one more. هذا لأنه على قناة بلاي ستيشن. اوكي الحين بحاول اقول اللي شفته الحين. اللعبة فيها حصان واضح، يعني وجود حصان في اللعبة اصلا واللعبة مو عالم مفتوح احس انه مو كويس. ف يعني هذه لعبة ان هي عالم مفتوح او لا هذا خالصين منها اعتقد، فهي عالم مفتوح. اوكي كالعادة العاب ميازاكي او العاب فروم سوفتوير اللي شفناها الى الان من سلسلة دارك سولز الى بلاد بورن الى سيكيرو، اعتقد نفس الشيء هنا. مو مثل اي لعبة ثانية تموت وترجع كذا بدون سبب، لا الموت والحياة فيها ميكانيزم، يعني الموت والحياة فيها شيء متعلق في قصة اللعبة. فاعتقد انه هذا نفس الشيء بعد، يعني انه هو يموت ويرجع، الشخصية اللي انت تلعب فيها يموت ويرجع، مو بس كذا رجع الوقت وقدرنا نتقدم، لا الوقت ما زال مستمر، تموت وترجع، ميكانيزم في اللعبة، شيء تبع اللعبة، يعني مو شيء مثلا انه لا الشخصية لازم تكمل اللعبة بدون موت، لا عادي. فاعتقد هذا الشخصية نفسها هذه شيء مثل الفاير كيبر ممكن ولا شيء زي كذا. هذه the tarnish will soon return. Guided by grace. Once lost. ما أعرف إيش فكرة الشجرة هذه، بس هي قالت guided by grace once lost. يقوده تقوده نعمة فقدت. The golden order is broken. The golden order is broken. المجموعة الذهبية تفككت، يعني في مجموعة أتوقع هي اللي مسيطرة بس تفككت. يمكن راح يكون ذا مكان زي الفاير لينك ممكن. To its core. هذه الشخصية ما أعرف إذا هي شخصية ثابتة مثل سيكيرو ولا إحنا نبني الشخصية نفسنا، بس كأنه من اللي شفته إنه في أكثر من كأنه في أكثر من بيلد. تارنش مشوه ممكن ولا منبوذ. خلينا نشوف إيش بالعربي. تارنش المفقود in Arabic. أنا شفت ترجمتها بالإنجليزي the lost. تشويه بعد هنا، تلطخ، الملوث، فقد بريقه، تبدد، جرد من المال، الوسخ. ممكن تقول معناها تبني شخصية في كذا شكل ظهر بالضبط في كذا شكل ظهر وفي كذا بلد كأنه ظهر في اللعبة. فأتوقع أنه هذه RPG بحت، أنت تبني الشخصية حقتك. هذا صوت الصفرة، كأنه صوت الصفرة اللي في صوت الصفير، هذا كأنه صوت الصفير اللي في بلاد بورن لما تصفر وتطلع لك شو اسمه ذا الحية، ما أذكر إيش السلاح هذا. أوكي واضح إنه الحصان من وحي الخيال، مو من وحي الخيال يعني شيء سحري يعني. أوكي وما إحنا عارفين هو حصان بالضبط ولا إيش، في قرون يعني. أوكي هذا شيء كويس، كذا أنت مثلا تسوي immersion في اللعبة، اللي هو ان انت تخلي اللاعب ينغمس اكثر باللعبه، مو مثلا ذا ويتشر ولا اي لعبه ثانيه تصفر له. اوكي الحصان شيء حقيقي، تصفر له يصير له سبون وراك
عشان ما تشوفه وهو طالع كذا فجأة ولا شيء زي كذا. ويجيك على طول بعد بالضبط يتصفر يطلع قدامك. ايه اكثر عدد اسلحه في العاب فروم سوفت وير، هولي مولي. فهذا شيء كويس، انت كذا اخذت فكره انه الحصان دائما يطلع من العدم، فخليت حصان سحري من البدايه. الشخصيه تقدر تمسك سيف وانت فوق الحصان، ففي قتال فوق الاحصنه. اتوقع بتجي لقطه الان هنا انه هو قابل احد بحصان وبيضربه، بس واضح ان عالم اللعبه كبير، واتوقع في ما بقول وحوش، في مثلا شخصيات دائما موجودة في العالم تتحرك مثل هذا، اتوقع هذا يعني ولا شيء زي كذا. لا ما اتوقع راح يكون مثل روتش ان شاء الله. هنا في شخصيات كبيرة تشبه يعني كأنها ميكس بين اللي في دارك سولز وبلاد بورن، وكأنهم هذيلي هالوز اللي ورا. نزلت الصوت، مو الصوت، ابغي الصورة. خلي اكبر الشاشة. هذيلي شوف كيف في واحد منهم هذا شوف مشيته كيف. هذا مشية هولو كأنه مو مشية طبيعية. قال ايضا اكبر عالم في كل السولز بورن. المفروض تخيل استكشاف العالم مع الشباب كل واحد حصان وتمشون سوا، راح يكون ممتاز صراحة، راح يكون ممتاز جدا. في هجوم على السيف، في اماكن ميمكس ممكن يكونوا هذيلي اللي هو تجي تبي تكسر تطلع شيء ويطلع لك يتحرك، ممكن يعني ما اعرف. فيها اماكن داخل، فيها اماكن برا في العالم. اتوقع هذه فيها هيفي اتاك، الاتاك اللي تطول عليه كذا وتضرب. فيها صد، فيها مش ديفلكت، اتوقع فيها ديفنس. ما اعرف اذا فيها ديفلكت مثل سيكرو ولا لا، بس فيها جارد، فيها جارد، فيها كريتيكال اتاكس. فيها بالسلاح. هذا الشيء اللي اعجبني، انه فيها كل شيء تقريبا. فيها دوج، فيها ديفلكت، فيها بالدرع. ما اعرف اذا فيها ديفلكت الى الان ولا لا صراحه، ما وضحت هذيك. ممكن يكون انه بس انه جالس يدافع بالسيف مثل دارك سولز. فيها سحر. احسها سريعه، اسرع، الحركه فيها اسرع من، شوف هذه اكثر من بيلد يعني. شوف هذاك الشخصيه كيف كان لابس، وشوف هذا كيف. ما اعرف اذا هذه يعني كذا حاطين هاللقطه كبون فاير ولا ايش بالضبط راح يكون في اللعبه، ما اعرف. هنا ما اعرف هل هذا قصدهم بحركه الطور التعاوني، هل هذيلي مثلا ان بي سيز انت تجيبهم او ناس اونلاين. هذه فيها تنانين يا اخي. This game has everything. فيها تنانين، عندهم سحر. This game has everything bro. This game has everything. دبل جمب بالحصان. شوف دبل جمب هنا بالحصان. هذه اتوقع نفس فكرة ممكن الملكة او فريدة
ولا شيء زي كذا، معاها حارس. Brandish the Elden Ring for all of us. ديم باقي سنة، باقي 6 أشهر، عفوا 6 أشهر، باقي 6 أشهر. I can wait أقدر أنتظر، بس أرجوكم سووا لي لعبة سنة 2000 أبغي مسألة Game of the Year تنتهي من أول شهر. From Software Elden Ring Game of the Year 2022 Game of the Year من أول شهر. عليكم السلام ورحمة الله. Welcome back عبد الله. Game of the Year من أول شهر في سنة 2022. احسموا الوضع. ميازاكي طلع لعبة خرافية، أرجوك أرجوك. One more. آخر مرة. آخر مرة فل سكرين كامل بدون ما أوقف. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. The Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. بالضبط مثل ما قلت أنا. They will fight and they will die in an unending curse. قالت هنا اللي هو راح يقاتلوا وراح يموتوا في يعني مثل تقول مثل دائرة، مثل بلعنة ما تنتهي، يعني يرجعوا يعيشوا مرة ثانية. مثل ما توقعت دائما الموت والحياة في ألعاب السولزبورن، يعني ألعاب فروم سوفتوير، في لها معنى في اللعبة، في لها شيء، مو شيء بس كذا موجود، الموت والحياة. Brandish the Elden Ring for all of us. اوكي ذاتس ات، خلاص هذا اخر شيء راح نشوفه على اللعبة. I'm sold. I am sold. هذا اخر شيء راح نشوفه على اللعبة. اوكي
بس يفتح البري اوردر راح اخذ اللعبة، راح اخذ افضل نسخة في اللعبة بعد ان شاء الله اذا امورنا المادية كانت مستقرة. اكيد هذا شيء لا يختلف عليه اثنين، ان راح يكون شو اسمه ذا المون لايت جريت سورد موجود. تبغي لي من جد ابغي لي بري اوردر الان انا عشان اخلص من الموضوع، اظل مرتاح. الجرافيكس هذا افضل بكثير. ايش قصدكم تتكلم عن ايش فوق؟ ما شفت التعليق اللي فوق دقيقة. شفت ناس كثير يتكلمون ان الجرافيكس حق سيكرو احسن من Elden Ring، بس من ناحيتي اشوفه ممتاز. يهمني الجيم بلاي اكثر، انا يهمني الجيم بلاي اكثر صراحة هنا. يعني كجرافيكس ما تبغي يكون سيء، مقبول كفاية بالنسبة لي، مقبول افضل من الكفاية بعد بالنسبة لي. يعني جرافيكس سيكرو ترى مش سيء مرة، وانت في لعبة مثل كذا صراحة اللي يشدك الجيم بلاي اللي يشدك اكثر هو الجيم بلاي والقصة صراحة. يعني جورج ار مارتن يعني هو الشخص اللي قدم لنا جيم اوف ثرونز، واتوقع يعني اللي تابع جيم اوف ثرونز عارف انه هذا الشخص يعرف يكتب قصة، يعرف يربط اشياء، يعرف يعني يكتب لور. كويس انهم نزلوها على اجهزة الجيل القديم والجديد. بالضبط، انا ابي اشوف القصة كيف راح تكون مع ميازاكي وجورج ار مارتن. شيء خرافي راح تكون ان شاء الله. شخصين يهتموا بالتفاصيل بشكل كبير. See how quick he come up with their shoes. Lad like that be a treasure round the farm. Really? Nice. Losing shoes in lakes has ever been much of a problem at my place. Thick you are. It ain't about fishing up shoes. Now what else am I doing? Help! No, just lives down the hill. Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insults. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? You play and stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. The whole lot. I'm all in. I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Uh-huh. Normally we play that the loser's got to wear the ass ears. I needn't care. I shan't lose. Oh no يا شباب. احد يشرح لي يا شباب، احد يشرح لي بسرعة. اعيد الشيك بوينت. Let's go, let's go.
اي وات دقيقة، لا 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 لا، ايش سويت انا؟ يا عمي ايش جالس تسوي هذا؟ بس ايش هذا؟ You lose, Witcher. Hand over the wager. Everything. Perhaps we could reach an arrangement? No weaseling out of this. Hand over the coin. What do we do now? Feel good losing somebody else's coin? I meant to win, give you the coin. I've no need for it in the grave. But you lost, so now I've got to pay up. I say, he talking to himself. Roaring drunk already, that's it. We can't fleece a drunk. Have him don the cap and we'll call it even. Just a minute. Bloke needs a lesson. I say he dons the cap and gives us 5% of the coin he has. Hear that? Agreed. 5% is yours, and I shall wear the cap. Never fear. A man must do what a man must do, and Vladimir von Everek's a man among men. Hear that? So sloshed he thinks he's Vladimir von Everek. Rogue's long dead, by my reckoning. Exactly. Those ears. You look, interesting. Time to drink!
We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. كيف اشيل هذه يا شباب؟ ما راح نلعب جود. ما ابي البس هذه. جي خسران محمد لبسها اخر شيء يقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome back Fanta. Damn. See how quick he come up with their shoes. Like that, treasure round the farm. Found yourself a perch from which to survey passing bows? What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Stop coming. There's somebody coming. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us speak. But how so? Just like that? There aren't that many ways to scale. The capping starts at midnight. Until then, enjoy yourself. Go wild. What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds' parents spared no expense. The capping starts at midnight. ايش اسوي؟ Enjoy yourself. Go wild. What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds' parents ايش اسوي؟ العب اساس سكويد اوديسي. حسن اللعبة صراحة. حلوة، رجعوا فيها نظام السفن. موجودة عندي إذا مو غلطان. إذا مو غلطان خلنا أشوف ال كيف أبحث؟ والله عندي ألعاب كثير ما لعبتها صراحة. عندي اوريجنز او عندي اوديسي. اوكي موجودين. Enjoy yourself. Go wild. What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds' parents spared no expense. Elden Ring فاتك يا حارث. شفنا ال لازم العب جوينت. نو
Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for it. It's no insult. It's the truth. He's a Like I said, that's an... Would you call your chum a giant? Shut up. You playing or not? Let us play. What's your wager? Everything. I never knew you to be such a gambler. نزل لها العارضة. جبت العيد في الكلام صح؟ Normally we play that the... I needn't care. الحين هذيلي مو عندي. اي اخذته. ايش كيف ايش اسمه ذا؟ ما طلع لي قبل شويه. You lose, Witcher. Hand over the... Perhaps we No weaseling. Feel good losing? I meant... But you lost. I say, we can't fleece her just a minute. Hear that? Agreed. 5% is yours, and I shall wear the cap. Never fear. A man must do what a man must do, and Vladimir von Everex... Hear that? So Rogue's long dead. Exactly. Time to drink. We are at a wedding. Aye, let's drink. To the Witcher and his big... Hear that, Shani? My but... No. What? It means we should act as befit... And what's that mean? Ah, the merriment. Lives down there. I think you look charming. Quite the lark, this Gwent. Onward to the next diversion. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scamper. But how so? Just like that? There aren't that many ways to scale a ladder. في شيء هنا المفروض اسويه كنت معاها. Oh no. Let's sit. Come now. Just like that. I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it. Yes? You see, the thing is... Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Come, it's time we return. But what's just as you thought? I find you intimidating. Loudly lowing cows only ever give a little milk. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and... Well, I was right to take the more romantic approach. Oh, all right. Now come, we will to enjoy ourselves. Let's do just that. Romantic. What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds' parents fared not as bad. كنت اقدر يعني ما اجي للجوينت جيجي. اتوقع كنت اقدر ما اجي للجوينت. ما ابي البس هذي.
حلو يقول هذا بعد ما عليه. انا مبتعد عن اللي يقول طول اللعبه وفي الاخير جابوا لي مهمه لازم العب فيها. ان شاء الله مو لازم، ان شاء الله اقدر اروح اسولف معاه هناك خلاص انتهى الوقت. تلبسته في نيو جيم بلس. See how quick he comes with his shoes. Treasure round the farm. بس اعطيك رايي يا حارث، توي قبل شوي شفت كلامك بس ما. Found yourself a perch from which to survey passing bows? What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scale. But how so? Just like that? There aren't that many ways to scale a ladder. الحمد لله. اوكي. Come now. Just like that. ختمت اللعبة فيها ما شاء الله. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it. Yes? You see, the thing is... Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Come, it's time we return. يرحمنا ويرحمكم الله. I find you intimidating. Loudly lowing cows only ever get a little milk. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and... Well, I was right to take the more romantic approach. Oh, all right. Now come, we were to enjoy ourselves. Let's do just that. Romantic. علقت في شيء. What if a halfling became a witcher, eh? او نو لازم. ما اقدر اسوي لازم نو. Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insults. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I'd have you play. Let us play. What's your Everything. You shall see. Normally we... I needn't...
Hey, what the fuck was that? العب. كيف؟ طيب هو حرقها لي. اوكي. الان نزل شيء وسحب ورقتين. ليش؟ كيف يسحب ورقتين؟ كيف اسحب انا ابغى اعرف كيف اسحب من هذيل. عندي 23 ورقة هنا، كيف اسحب منهم؟ هذا جاسوس. ايه هذا في ملعبي صح. بس كيف ارجع اوراقي؟ انا الان عندي 8، ما عندي جاسوس. هذا جاسوس اذا نزلت على منطقة الخصم يسحب. عليكم السلام ورحمة الله. ويلكم سلطان. جالس يسحب اوراق. وات ذا فاك. اسوي باس. او نو صار في. سوي ريفرش شباب، اللي حصلت عنده مشكلة ولا شيء يسوي ريفرش، لأنه ما أعرف إيش اللي صار. وقف البث ورجع مرة ثانية. إيش أسوي الحين؟ إيه صار في تقطيع. سوري شباب. الحين برجع الوضع طبيعي المفروض. بشوف شغال بس. العب ابو فاس القزم. اوكي. لا يا الله، لعبت خلاص. لعبت ما اعرف ايش اسوي. اتفقوا الحين انتوا كل واحد يجلس يخطط كيف ممكن تلعب. العب البنت. اي بنت؟ في بنتين. اللي عليها صليب. اي بنت اللي عليها صليب؟ وين البنت اللي عليها صليب؟ لعب الساحر الحين، لان اذا سويت باس راح ينزل كل شيء عنده. لا 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 لا. شكرا حبيبي وينشستر. ويلكم. خلي البنت اللي عليها صليب الراوند الجاي. يا الله. اتفقوا بالضبط. يلا اتفقوا الحين وقولوا لي ايش اسوي. دي اونلاين؟ لا مش اونلاين. والله ما اعرف صراحة ايش اسوي الحين. اتفقوا يلا. ما عنده انجنيت غير واحد بس. ايش اسوي بهالراوند الجاي؟ تسوي له شغل طيب. يا الله يا سلام. واضح ان اللعبة هذه ما في احد يعرف يلعبها، او ما في احد متفق كيف على طريقة لعبتها. كل واحد اسلوبه يعني، واتوقع يعني اوكي.
ابلع. سوى باس، اسوي باس انا؟ هو سوى باس، انا اسوي باس وافوز؟ اوكي كفو اخيرا. عنده 10 اوراق هو، انا عندي 5. اوكي رجعوا لي. ما ابي انزل هذه الورقة انا، ايش اسوي الحين؟ حشرت فيها. الجولة الأولى 30-8 الجولة الأولى. You lose, Witcher. Hand over the... Always... Feel... But you... Oh, so we can't just... agree. Hear those, Witcher. خلاص ما بحاول فيها. ما اقدر افوز كذا. I will... Lives down the hill. They stay. I think you look charming. Quite the lark, this Gwent. Onward to the next diversion. ايه خلاص. I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the capping. Go on, Shani. I'll manage fine alone. Ladies and gentlemen,
This night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Oh no. There's no need. So be it. If there's no demand, I shan't supply. But it would have been a beautiful speech. It's almost midnight. Time for the capping. You're a bridesmaid, Shani. Take your place. The midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple, then give them a few weeks, and we'll toast their lovely bed with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't sing to be unkind. We sing so we can empty yet another sign. Brides won't hold eternal, bridegroom best beware, or she'll make you a cuckold in the coming year. What's the groom a thinking? Storm on his brow. Must be said Garland, garland, garland. cow. You get the cow, laugh the bull, the calf, the hay. So drink and be merry. Tis your wedding day. Our tradition holds. Whoever caught the garland shall be next to wed. That really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at Olgierd's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Will you give him the letter? I will. Thanks. You're a good chap, Witcher. Dull as dirt, but good. A lovely custom. Blushing maids, twirling in dance. Their hair swirling freely, their bodices undone. They're bouncing. Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. It's past midnight. You can take off those lovely ears. Only if you want to, of course. Lovely as they are, think I'll put them away for now. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light, a team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more, or two more, or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. I'm glad. A kiss. هلا والله. I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Shani, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. Please. Stay out of this. Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. Ah!
torture him. I promise he'll not die. الوسخ. Gods, what is this? Didn't have to make him suffer. Of course I needn't have. But I could. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other, and it just so happens I also know the history you share. You do? How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. ما عجبتني حركة هذا الوسخ. I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade, follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much of this wedding. Got the wrong impression. Not sure I understand. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid, after all. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt. Pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Nothing more beautiful in human relationships. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. That's it. Have fun. ما جبت العيد. اوكي. You'll frighten me, kiddies. Come on. Can't polish a turd. ايش ممكن اسوي؟ ابي اخذ لها ورد بس مو لاقي الورد. كيف اخذ الورد؟ Rowan. Shani mentioned she used to weave the berries into necklaces. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? ها. Think I'll pass. Rowan berry brandy. Shani loves the blossoms. Might enjoy this as well. A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? Good idea? Maybe not. She might be a sad drunk. اخزن قبل لا اسوي شيء. اوكي.
Good mead ought to lift her spirits. No. A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? بما ان هذيل الاثنين من نفس الديالوج Good ف idea? Maybe not. She might be a sad drunk. بروح لهذا. Have a hard time finding any work here, Witcher. Pretty, I guess. Fine, I'll pick some. Becoming quite the romantic. A lad clutching stems is a lad caught at mischief. Never think to offer blue. Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. Allah. Remember a lot of things about you. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. The years are flying by, and all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. All alone. You got me. For how long? A day? 2? Don't get me wrong. It's nice, but you come and go. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day of bandaging wounds and sewing up guts, I need a good glass and a good laugh with someone who'll help me forget it all for a moment. I get it. And yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours. Well, in that case, let's drink to tonight. To tonight. May the moment last. ها كويس ولا؟ I'm afraid the drinks got into our minstrels. Horribly off key. Let's go for a walk. Good idea. في تقطيع يروح ويجي للأسف. Did you enjoy the wedding? Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit, though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. Allah! True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. يلا يا جيرلت لا تجيب العيد. يا الشركي لا تجيب العيد في جيرلت. You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent, but don't tell the old battleaxe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. Oh, thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case.
Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. ايش اختار؟ ابغي خيار كويس. ما في أحد يعرف الخيار الكويس هنا. What kind of bow's unfit? So far, every kind. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. كفو. Really think so? Really? كفو Geralt. Look, the brave brothers. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. I think you would have seized the opportunity. I don't need opportunities like that. And changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? Ooh, gorgeous. Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips, with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. ايوه كده يا وديع ضبطت الامور. دقيقة وين شو اسمه ذا؟ لا اليوتيوب يجي فينا العيد. سنعود بعد قليل. اوكي. How'd it compare? Completely different. Honestly, completely different. Better or worse? Definitely prefer kissing you without Vladimir's help. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Promised you this night. Aim to keep my word. And I aim to be direct. Okay, شكل العيد Even more so than Vladimir.
Sounds interesting. Interesting is what interesting does. هذه اللي شو اسمه. Rats. Piers taken. Got a feeling it's about to free up. How did you know? I'm clairvoyant. Clairvoyant. Girls مدرسة. Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. ها في شيء؟ أو لا الوضع طبيعي الحين. أجهز الشاشة أوكي. Row me to the moon. Gotta fly to get to the moon. You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake. What are you doing? سوي مساج. What one usually does on the moon. اوكي جي سنعود بعد قليل. جي جيرالت. الله يا جيرالت ما في شيء كأنه لا في شيء. اوكي اشوف. اي في شيء قوي بعد. سنعود بعد قليل شباب. راح اجيب لي شيء اشربه واجي. اللي يبي يشوف يدفع فلوس. دونيشن الحين يلا. $5. جيت. For a while now. Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each other? Keeping count? Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? Nah, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. أفا يعني ما تبي تسوي دائما كذا. Before you go, ما تبي تحب favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. خسرنا ينفر وترس لكن مشى الحال مع عشاني. هي حسبت الجروح.
كفو جيرلت استحم طيب. جيرلت سوى شكشوك في كل مكان، فوق حصان، فوق منارة، فوق قارب. في معرض E3 اليوم ممكن صح، كأني شفت انه تاريخ 12 صح. اوكي اليوم يوبي زفت. اوه يوبي سوفت مهما حاولنا ان احنا نقول انها هي سيئة وكذا، بس يظل انه هي جابت لنا من افضل السلسلات اللي في تاريخ الالعاب اساسن كريد. فبي ايزي اون ات، يعني يوبي سوفت تظل مكان كويس قصدي. واو شركة يعني كويسة، سحبتها الفلوس بس انه تظل انها شركة كويسة. اللي يبغى يطلع يعني ما يقدر يطلع به. لا برنس اوف بيرشيا انا شفت التريلر صراحة يعني يفشل 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 يفشل. حق الريماستر اذا مو غلطان. لا تقول كم باب. اوبن خلاص وصلت اصلا، ما ابي شيء من عندك. اوكي يكفي انها من اول الشركات اللي بادرت بتعريب العابها عربي. ويلكم دكتور. ايش اول لعبة نزلت فيها عربي؟ Back under your rock. Kicking. Herring's got a turn and mix from time to time. My valor stands on 3 pillars. What's an oddity like that? What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. First time I've seen a saber like that. What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed عليكم السلام ورحمة الله. ويلكم محمد. Prance about feigning danger. التوفيق سلطان. enjoy. ما promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in shavers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh?
And I think you've never seen a better weapon. Your band. Chosen some interesting specimens. Interested? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others I gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. يكفي البلايين اللي يطلعوها من باكجات فيفا. اوه. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. من جد يعني باكجات الفيفا هذه يا اخي، اي لعبة باكجات بشكل عام. يعني عندك ببجي مثلا، اوكي، ببجي موبايل صراحة سالفة الباكجات هذه يعني شفت سكن المكلارن الجديد، اوكي، سكن المكلارن الجديد، سكن في اللعبة، اوكي. جالس اشوف مقاطع الى اليوتيوبرز اللي يلعبوا ببجي موبايل يفتحوه، اوكي. اقل واحد اخذها تقريبا، يعني خلص عليها عدد الفلوس اللي موجودة في اللعبة هذه اليو سي 25,000. 25,000. ال 24,000 يو سي ب 1300 تقريبا ولا 1400 ريال. يعني تقريبا حوالي تصرف على حوالي 350 دولار على سكن في اللعبة. 350 دولار على سكن في اللعبة، على سيارة تركبها بس في اللعبة. هولي مولي. لكن ببجي لا تأثر في اللعب، لكن باكجات فيفا باي تو وين واضحة وصريحة. صحيح باكجات فيفا ممكن ان هي يعني تأثيرها أكبر بشكل انه انت كل ما لقيت لاعب أقوى كل ما وكلامك صحيح انه السكنات والباكجات هذه، يعني السكنات وهذه الأشياء اللي موجودة في اللعبة والرقصات ما تأثر في اللعبة. بس انه يعني خرافي. في واحد يوتيوبر اجنبي شفته دفع عليها 80,000 يو سي. 80,000 يو سي يعني تقريبا 2500 وشيء. يمزح. هذه 4 ألعاب بعد، يعني 4 ألعاب جديدة غير عن الألعاب ممكن اللي تلقى عليها خصم ولا تلقى عليها شو اسمه ذا. يعني تو ماتش صراحة، تو ماتش. قصة الباكجات هذه تو ماتش. باكجات هذه أنا بالنسبة لي قمار. This the Borsodi brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. Purpose of your visit? Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier? Not a thing. Shouldn't you be somewhere?
There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high-rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. جاب العيد هذا. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Gonna let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. كبير. الباكجات المجانية. My orders... Fuck your orders. ما أعرف صراحة. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. No. Stand to attention and shut your giggy. فكرة انه انت تدفع فلوس على نسبة انه انت تلقى شيء منها وممكن ما تلقى يعني. Shut it. Now march. Round you go. 1, 2, 1, 2. يعني انت خل اقولها بشكل مختلف. هذا رويس وهاريكين الحين ليش كذا وجههم توي انتبه. انت الان عادي جدا انه انت تدفع 1300 هذه وما تلقى الشيء اللي موعود فيه. يعني عادي جدا انه انت تكون غير محظوظ مثلا تدفع 1300 هذه وما تجيب سكن السيارة، سكن السلاح، سكن اللعبة اللي انت تبغاه. خليني اجيبها لك بمثال ثاني. ما اعرف ايش حكمه شرعيا صراحة، في الشرع ما اعرف ايش حكمه في يعني في الاسلام. اوكي خليني اجيب لك مثال ثاني. انا اجيك واقول لك انا ابيع لك سمك ب1000 ريال، اوكي، بس انت حظك انا انزل البحر، اوكي، واللي اصيده اجيب لك ب1000 ريال. صدت شيء كويس، صدت شيء كويس، صدت ما شيء كويس، صدت ما صدت شيء كويس. هل هذا في الشرع كويس حرام ولا لا؟ ما اعرف صراحة. بس منطقيا هل انت راح تروح تشتري من احد مثل كذا؟ منطقيا يعني انت تدفع لي مثلا 1000 ريال وانا اقول لك انا بروح البحر وبشوف، اوكي، 1000 خلاص انت دفعتها، 1000 انت دفعتها ما ترجع لك 1000، بس انت مالك دخل في السمك اللي راح اجيبه انا. هل هو عدده قليل، عدده كثير، كويس، مو كويس، مالك دخل، انت بيجيك سمك في الاخير. اوكي توافق ولا لا؟ هذا اتوقع يعني ممكن الباكج تنظر له بهذا الشكل، انه انت تشتري سمك في البحر، وهذا الشيء ما حد يسويه، يشتري سمك في البحر. ما عندي اعتراض على الالعاب اللي يمديك تجيب باكجات خلال اللعب، بس اللي يقولون لك ادفع عشان تجيب شخصية هذا صحيح. خلال اللعبة ما في مشكلة، هذا شيء من نظام اللعبة انت حظه، بس شيء انت تدفع عليه وما تعرف اصلا هل هو راح يجي ولا لا، هذا شيء يعني صراحة. اعرف واحد صاحبي بدأ
فيفا التيمت ومعها ميسي وكريستيانو والايكونز اللي في اللعبة، ويكسب هو ماله فيها ايش هو ماله فيها اكسبه 5-6 كل ماتش. ايش ما اشوف هذه الكلمة بعيدة، بس قصدك انه يعني هو ما يعرف يلعب، بس انه بغض النظر عن الحكم الشرعي اللي يدفع مبالغ مثل كذا ناقص عقل. مو هذه المشكلة اللي انا جالس اشوفها الان، انه يوتيوبرز عرب اللي يلعبوا ببجي اوكي يحط لك مقطع تفتيح باكجات ويحط لك كم دافع هو بكذا، ويحط لك الوجه هذا اللي حاطه انا في كذا، ده الوجه الايموجي، انه اوه انت كذا جالس يعني قبل فترة بسيطة بس شايف خبر في الشرقية هنا اوكي في حساب من هذيلي اخبار الشرقية ما اعرف لكن وين، انه اب اكتشف انه عليه 200 وما اعرف كم الف على الكريدت كارد حقته، مديون صار، ما اتوقع 200 اتوقع 100 وشي ولا شيء زي كذا اوكي، يعني مبلغ خرافي. واكتشف بعدين اوكي ان سوري ضربت المايك، انه ولده دقيقة بعد بضبط المايك، واكتشف بعدين انه ولده شو اسمه ذا يشتري شدات حق ببجي، المبالغ هذه كلها بشدات حق ببجي. المشكلة وشو قبل الكريدت كارد كانت تسحب وخلاص بدون ما تقول لك اوكي، الولد ذكي بعد الصغيرون هذا اللي ما اعرف كم عمره ذكي، كان ينتظر متى ابوه يكون موجود ومتى يكون عنده جوال ابوه عشان يوصل الكود ويحذف الرسائل. لما الابو راح وقال انا ما وصلني ولا كود ووراهم الجوال انه انا ما وصلني ولا كود حق العمليات هذه، كيف تمت العمليات مو المفروض يوصلني كود؟ طلعوا له اللوجز انه لا ترى كان يوصلك كود، واكتشف انه ولده بعدين كان يحذف الرسائل حق الكود، ياخذ الكود اللي يعطيه البنك يحذف الرسالة ويروح يكمل شو اسمه ده ويشتري شدات، وكلف ابوه 100 وشي ألف ريال. هذا انت تسوي لك مقطع مثل كذا اوكي وتجي تعرضه للاطفال وانت تعرف انه عندك 10 مليون 5 مليون 8 مليون على حسب كم مليون عندك، لازم تعرف انه في نسبة كبيرة منهم هذيلي يعني يشوفوك يفكروا انه هذا الشيء اللي المفروض ينعمل، انه انا لازم ادفع 30,000 UC هذه، لازم ادفع 1500 ريال هذه، لازم ادفع 2000 ريال هذه عشان اشتري، واذا ما معي فلوس اروح اخذ من عند ابوي، اروح اسرق، اروح مدري ايش اسوي. يعني هذه قضية واحدة بس يعني اللي معلنة، غير عن القضايا الثانية اللي ما تعرف. 100% في اطفال ثاني تسوي كذا، غير عن اللي انصادوا من اهلهم وانجلدوا. فلك انت تتخيل لا تسوي مقطع مثل كذا. ليش تسوي مقطع؟ خلاص انت بينك وبين نفسك اوكي جيب السكن، ولا تجلس تسوي انه انت جالس تصرف الفلوس قدام الاطفال. هذه عيب. انت الان مقطعك هذا الحالة بيجيب لك قيمة اللي انت دفعتها، مثلا هذا اللي يتابعوه بالملايين، المقطع الواحد يجيب لك قيمة الشيء اللي دفعه، غيرك ما عنده. هذا نوع من الفلكسنج، ترى ما اعرف ايش اسميها بالعربي، هذا نوع من الفلكسنج. انا اشوف انه انا اشوفه عندي فلوس اقدر اشتري سكنات واقدر ما ادري ايش، هذا نوع من الفلكسنج. واللي يقول لي اوه يعني مثلا يعني لا يجيك واحد يقول انت ما عندك فلوس عشان كذا ما تتكلم. لا يا حبيبي، مو انا ما عندي فلوس، انا موظف طبيب، راتبي الحمد لله يعني راتبي اعلى بمراحل من كثير من الاشخاص العادية يعني، والحمد لله. بس انا ما اروح اخلص فلوس، مو اخلص فلوسي حتى لو انا اعرف انه الشهر الجاي بيصير عندي فلوس والشهر اللي بعده بيصير عندي فلوس وراح اعوض هذه الفلوس. ما يصير انه انا اسوي شيء قدام العالم كذا.
لا تصير لي مثل هذا المقطع اللي قبل فترة طالع، في مقطع طالع واحد رايح مطعم في دبي، احنا دفعنا 1500 الحساب حقنا 700 ريال، احنا دفعنا 1500 عشان نعاقبهم وتركنا الاكل بعد عشان نعاقبهم لان موظفة الاستقبال كان ايه تلعب بالنعمة. فلوس هذه مو موجودة، مرمية في الشارع. غباء. هذا غباء. هذا غباء. هذا انا بالنسبة لي المفروض انه في قانون يعاقب على شيء زي كذا صراحة. في المفروض قانون يعاقب على شيء مثل كذا. يعني هذا انت الان جالس تعلم الجيل الجديد اللي جاي انه انا لازم اصرف بس، ولازم اصرف ولازم اصرف ولازم اصرف ولازم ادفع، ما عندي مشكلة والله ارمي فلوسي. لا، ما يصير، ما يصير، والله ما يصير، والله ما يصير. انا ما اعرف اذا كان في حكم شرعي ولا لا، بس المفروض انه يكون في نص قانوني واضح يمنع هذه الاشياء، انه انت تطلع في اليوتيوب وتصرف مبلغ وقدره قدام الاطفال. ما اعرف انت جالس تسوي فليكسينج ولا جالس تزرع في بالهم فكرة، ولا مهما كانت نيتك كويسة انه انت شوف فلان سوى، لا مو كل شيء فلان سواه وراح وتروح تسويه انت. وشيء ثاني بعد مثل هذا الناقص عقليا اللي راح المطعم وطلب 700 وترك الاكل ودفع 1500، دفع الضعف يعني، اوكي، على اساس انه احنا راح نعاقبهم. لا، هذا يعني غباء. غباء. دائما الفلوس تجي في يد الناس الغلط. وفي منهم ما يدفعون شيء، الشركات تبعت لهم باكجات يكذب ويقول شاريها. شيء كبير، شيء كبير هذا صراحة. يعني أنا أحزن لما أشوف شخص يسوي مثل كذا. يعني أوكي، الله أنعم عليك، الله أرزقك، يعني ما أعرف إيش ممكن وجهة نظرك. يعني أنا لو أكون مكانك يعني والله أجلس أحاول ترى أفكر بعض الأحيان في الموضوع، أو إيش ممكن ردة فعل أي شخص يقول. يعني عادي إنه مثلا يقول لك والله شوف فلان اشترى سيارة مثلا، إنه السيارة بهذا المبلغ، أوكي، هذا يعتبر نوع من الفلكسينج، أوكي، اشترى السيارة هذه، بس يعني ما أعتقد إنه راح قال للعالم شوفوا كم دفعت أنا مثلا على هذه السيارة ولا شيء مثل كذا. في نوع من الناس تسوي كذا، وهذا الشيء غلط بعد، يعني ما هو صحيح أبدا، أكثرها دعاية. ما أعرف صراحة كيف أصنف هذا الموضوع، هل هو يعتبر دعاية ولا إيش بالضبط. بس اللي أعرف أنه في ناس تصرف من جيبها على أشياء مثل كذا وتروح تحطها في اليوتيوب، ويصير الشخص مثلا الطفل هذا عشان أنا أبي أشتري هذا الشيء عشان أصير مثل فلان، أوكي، عشان أصير أعرف ألعب مثل فلان، عشان أسوي مثل فلان. ترى أنت في موقع يعني مهما قلنا، أوكي، أنت تعتبر لبعض الأشخاص هذه قدوة بشيء ما، اللي هو قدوة مثلا في لعبة ببجي، قدوة في لعبة الفيفا، قدوة في هذا الشيء. فأنت لما تسوي كذا يبوا يقتدوا فيك، يبوا يصيروا مثلك. هذا شيء غلط، هذا شيء غلط. بدون ذكر أسماء الأشخاص، يعني سواء كان اللي تكلمت عنه أنت اللي قلت الآن في تعليقك ولا غيره، بس يعني إيش يقول الواحد؟ إيش يقول؟ المشكلة عشان تطلع فوق لازم تسوي مثل هذه الأشكال.
عشان تطلع فوق لازم تسوي مثل هذه الاشكال. في اطفال شايفهم يروحون يتوسلون للستريمر حق ببجي عشان يشحن له. مو بس يعني في كثير هنا لما نلعب ايام ما كنا نلعب ببجي كانوا يجون على البث، ممكن تشحن لي شدات، ممكن تعطيني شو اسمه ذا بطاقة ستور، ممكن لأنه هو طفل ما يقدر مثلا، أو يعني عائلته ما تقدر توفر له. يعني احنا مو كلنا طبقة واحدة وكلنا نقدر ناخذ، يعني كلنا نقدر والله 2000 ريال ولا 1500 هذه إلى شخص راتبه 5000 ضربة قوية إنه هو يصرفها في يوم على شيء مثل كذا، ضربة قوية. يعني شخص راتبه 5000، يعني أنا قبل لما كنت أشتغل كان راتبي 5000 في الخاص، أوكي، كانت ضربة قوية إنه أنا أصرف 1000 في شهر. يعني أصرف 1000 في شهر أوكي، بس 1000 في يوم ولا 1000 على لعبة. هذيك الفترة يعني ما أدري إذا كنتوا لاحظتوا ولا لا، هذيك الفترة ما كنت أشتري ألعاب بقد ما كنت جالس أشتري الحين، واقع وما أكذب. كنت تشوفوا قبل أوكي، ما كنت أشتري ألعاب مثل الوقت اللي يعني مثل الشيء اللي مثل الآن اللي أنا جالس أشتريه. الآن لعبة مثلا يعني The Last of Us دخلت كذا بس شريتها بالغلط أوكي، هذاك يعني ما أثرت فيني صراحة. هذاك الوقت يعني قبل سنة، لو تسحبني قبل سنة أيام ما كنت أستلم بس 5000، لو أشتري The Last of Us بالغلط أوه شيء عظيم. وأنا ما شريتها قبل، كنت جالس يعني كنت مو هي لحالها، ما شريت ألعاب كثير قبل أوكي، لأني كنت جالس انتظر ينزل عليهم تخفيض، كان ينزل السعر شوية، ما ودي إنه أنا أصرف عليهم والله 250 ريال. 250 ريال هذه مو شيء قليل ترى. ما يعني ما أعرف كيف أشرح لكم الوضع. يعني أتوقع أي شخص، يعني أنا مثل ما يقولوا أنا وصلت لمرحلة قبل انحكيت. يعني وصلت فيني قبل ممكن تقول 3 سنوات كذا ولا 4 سنوات عايش على حساب مواطن. هذا حساب مواطن اسمه ايه، عايش على حساب مواطن 390 ريال شهريا توصلني. 390 ريال هذه كم يعني؟ 70 دولار 80 دولار؟ لا خلي 100 دولار، اكثر من 100 دولار بشوية. وتجي تشوفني العب ببجي وتبيني ادخل افتح باكيجات ب1000 وما ادري كم. ما عندي، واقع ما عندي. وحتى لما الحين صار عندي، تعلمت قبل ما احتاج هذه الاشياء. ما تحتاجها ابدا، ما تحتاجها والله ما تحتاجها. مو لازم تسوي كذا عشان تطلع فوق. في ناس ما تعمل كذا ومتابعينها كثير، لكن هذه الطريقة اسهل. صحيح هذه الطريقة اسهل. ها وفانتا والشباب موجودين، تذكروا كانوا يعني كان الوضع قبل والى الان ما اقول لك ان يعني اوكي صار عندي فلوس، راتبي الحمد لله يعني مكفيني ماديا، وما عندي هذيك الازمه الماديه اللي قبل. بس الازمه الماديه اللي قبل اوكي علمتني احس الان انه انا مو كل شيء والله اروح اصرف عليه، مو كل شيء. ذا ويتشر هذه لعبه ماخذها من 2017، انا من 2016 اذا مو غلطان. بعد اذكر ذا ويتشر ودارك سولز اخذتهم ثنتينهم عليهم تخفيض. ذا ويتشر 3 ودارك سولز 3 اخذتهم ثنتينهم عليهم تخفيض اخر يوم لي في الشقه الخبر، اللي الشقه اللي كنت ساكن فيها ايام ما كنت ادرس. كان فيها الياف هناك الشقه وما كان عندي الياف اوكي، وكانت نازلت لي اخر مكافأة اتوقع ولا شيء زي كذا اوكي. فكانت السنة اللي قبل الامتياز، سنة التخرج، خلاص تخرجت انا. كنت جالس الوم اغراضي اذكر، وقلت خليني اشغل سوني 3 الحين، سوني 4 عفوا اوكي، وادخل على الستور اخذ لي لعبتين عشان الحين عندي اجازة وعندي سنة امتياز فاضي ما عندي شيء فيها العب اوكي. اذكر اخذ ذا ويتشر ودارك سولز
اذا مو غلطان اخذت انشارتد 4 بعد عليهم تخفيض، اوكي، وجلست احملهم وشوف هذا انا الى الان العبها. ذا ويتشر الى الان العبها، اذكر اخذتها الظاهر ب $30 ولا شيء زي كذا. فوالله ما تكبرت مثلا على اللعبة وقلت اوه خل اشتري لعبة ثانية ولا شيء زي كذا. والى الان اذا في لعبة يعني متحمس لها راح اخذها بسعرها الاصلي، الحمد لله وضعي اوكي. بس يعني لسه فيني هذاك التفكير القديم اللي لا مو شرط انا اخذها الحين. مثلا انا الان العب ذا ويتشر مثلا، اوكي، وعندي العاب قدام انه انا مخطط العبها، اوكي، ممكن اجل هذه اللعبة اذا كنت انا مثلا مش متحمس لها بشكل كبير، انتظر لين ما يصير عليها تخفيض واخذها. فاحس انه المفروض صراحة يعني المفروض لازم الواحد تجي كم سنة كذا ينحك فيها ويجلس على الحديدة عشان لما يصير عنده فلوس بعدين يصير عاقل، مو مثل بعض الاشخاص اللي يعني صارت عنده فلوس وخلاص، يعني من البداية صارت عنده فلوس وما حس. فعشان كذا اتوقع يعني لو تجلس تتكلم مع احد منهم هذيلي ما اتوقع انه هو يقدر يستوعب ايش اهمية الشيء اللي انت جالس تتكلم فيه، ما اعتقد، لانه هو ما جرب، يعني انت تقدر يعني اقدر ترى والله اطلع لهم اعذار، بس في اشياء يعني خلاص المفروض انت عاقل الان، انت شخص كبير، اوكي، ما جربت، حاول تفهم. ترى انا اقدر اكون في مكانك وافهم انت ايش اللي تفكر فيه. انت بعد حاول تكون في مكان الاطفال هذه اللي ما معهم فلوس، الاطفال اللي مثلا مصروفه قليل، الاطفال اللي، حاول تفهم. انت كبير الان. لذلك لازم ما تحسس اطفالك ان كل شيء سهل، يعني مو كل شيء يطلبه يلقاه جاهز. صحيح طولنا في هذا الموضوع، بس هذا الموضوع ترى يعني دائما اشوفه مضايقني من قبل، دائما ما يطلعوا لي الاشياء هذه كمقترحات في اليوتيوب. مقترح فلان فاتح مدري كم ألف، وفلان فاتح مدري كم ألف، وسكن بمدري كم ألف. بولشت. وكل الألعاب اللي تسوي مثل كذا هي عبارة عن سم. صراحة المفروض نحن نحاول نتخلص منه وما ندعمهم. الحمد لله على كل حال. Appreciate the help. Just note, I've always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah, folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye. And I've never seen a purer example of the benevolent state. رادوفيد ميت، لكن بس هو اتوقع هنا في اللعبة لسه ما وصلهم الخبر ممكن. What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Nieuw and Longendijk. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper and lock them in the vault. Why in the world do? What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? اوكي. اللي يعجبني في ميازاكي انه على طول كل العابه ما ضاف شيء زي كذا ولا فكر يضيف. العاب السولز مختلفه. العاب السولز للناس. العاب السولز للناس.
افضل الاشياء في بثوثك هذه النقاشات. شكرا احمد، شكرا سلطان. اوكي. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, military keep his soul. But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Egg, white gold, and mother of pearl. ليش ما اقدر اروح الانفنتوري هنا؟ اتوقع ما اقدر اطلع اسلحتي. Real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. What about in Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. It won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. There's Yarmir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Oh, smell it, Geralt. That's the center coin. Greetings. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? يا سلطان شفت Elden Ring. بداية هذا البث شفته وتقدر تروح تشوف الرياكشن حقي لها بعدين، أو أتوقع تقدر ترجع في البث، مو متأكد. No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignole is an eminent collector of Vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Some knights of the Order of the Flaming Rose, they say. Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh-so-distant youth. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vedamaniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece? What would it be? An armor element. An antique. School of the Wolf. From 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento. One of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps you could trade. I'd charge 5%. A modest transaction fee. Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal.
ابيع لها ايش؟ الاذنين. Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horseball Sodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes... Hey. Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Oh! I beg your pardon. Some spilled wine. Well, nothing else. There's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? تسأل عن Vesemir. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate. هذه الحب حق Vesemir. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued. Oh, okay. And then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. عرفنا من فين تعلم جيرالت فنون الصيد؟ بس جيرالت كان ميول للساحرات.
المرحوم كان صياد بس ما ضبطت معاه، ابوها صادهم. خلينا نشوف. Afraid I have bad news. اوه لو جيت للمهمة هذه. Did he at least die like a witcher? لو جيت قبل ما يموت كان راح يختلف هذا الديالوج ممكن. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. لو جيت أنا قبل لا يموت كان راح تختلف هنا صح؟ ولا ما حد جرب؟ Funny, Duke Clivet declared bankruptcy, but that ring on his finger, shite is it fat. ما جربت، كنت أنوي أجرب بس سحبت. أوكي. Hellbert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. هي Northern Realms صح؟ شو اسمه ذا؟ الدك حقي ولا؟ كأنها هذاك Northern Ability كانت تطلع لي يخليك تسحب واحدة بداية كل راوند ولا شيء زي كذا صح؟ يب اوكي. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Helmut. Geralt here's a positively superb player. لا! Superb. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? نلعب ولا نسحب؟ Sorry. Another time, maybe. It is what it is. I'm off for a nosh. By the by, watch those little black balls. Strange, them. Ah, to spurn the caviar of the Kaviri sturgeon. They're casting pearls before swine. Come, Geralt. Let's have a blether with another. كم عندي فلوس الحين؟ عندي 17,500. Yaramir, might we trouble you a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. Thought you might have a blether with us. About the paintings on the block. القصير هذا دايم ياخذ نسبة. Sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True.
Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. نو قولوا لي ما أعرف. في 5 رسمات هنا. Okay. Really? Merchant with the pearl, no 2 ways about it. My. Who would have thought? Might I have a word in private? اوكي. ليش انا اعرف عن الفن بس ما توقعت يسألني هذا السؤال. Vivaldi's equal. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. A Van Row is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller. Has his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. Think nothing of it. Now, please excuse me. My friend's beckon. So, what did he tell you? كبير يا محمد. To buy the Van Row. Apparently this bookseller in Novigrad's willing to pay top coin for his work. Oh, who'd have thunk? All right, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing my head in. Huh. Esteemed ladies, honourable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. اوكي ايش اسوي الحين؟ لا تقول لي اشتري كل شيء. هولي مولي تكفي فلوسي؟ Vinny, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here.
I'd be an ass not to take a stab. Ha! Knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumour has it the figure harbours a treasure inside. A rumour one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? 200. The white-haired gentleman enters a bid of 200. نعم. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. لا 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 300. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 sold. price. كبير. Sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. boy. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe. نعم. Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. 20. Hot. With a bidder, cat-eyed no less, at 20. Do I hear 30? Forgive me, Geralt, but business is business. 30. لا 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 40 anyway. 30 going كان مفروض ما أقول له. Twice. 40. Aha! The white-haired gentleman bids 40. Who will bid more? 40 once? 40 twice? Vivaldi the bank is not about to give up easily. 50! Any advance? يا واسخ. 50 going once? Going twice? Last chance, ladies and gentlemen. 60. Oh, we've a right bidding war here. 60? The excitement! An advance on 60? 60 going once? 60 going twice? Oh, all yours, Geralt. Sold! Van Rohe's Starry Night over the كان مفروض ما أقول له. Gentleman with the cat eyes. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. The Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Shit. Going once? Twice? 350. Incredible. With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Oh, the excitement. With the... Buy all the items. Put on the blocket. Okay. Shopaholic. Lots behind us. We'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. Oh, Geralt, look! Horst Basudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. جالس يجرف جيرالت. ليش رميتها طيب على الأرض؟ Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in.
got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? شت اجاوب ولا ما اجاوب؟ From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamilfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. جبت العيد صح؟ Your swords, Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honourable gentleman. Mm-hmm. Gathering place for the elite, truly. عادي؟ okay. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Damn it. ليش مي؟ اي تو الناس Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a Witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. كيف عرفت ان انا ابحث عن البيت؟ How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. You'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope.
الله. Ooh, what's this? Fast. في كويست صحت سكندري صاروا كثير موجودين. اروح ابيع له هذا. ولا ما اروح ابيعه؟ ايش رايكم؟ Best wares this side of the ponton. احد افضل المهمات المهمة اللي راح تجي. بيع هذه المهمة. اوكي بس ابيع وارجع بعدين اكمل المهمة الجاية، لانه في مهمات يعني انت شايف صار في سكندري. دخلت على في موقع حراج. اوكي ولقيت واحد. There, another example of Redanian order. لقيت واحد شو اسمه ذا عشان كرت الشاشة. واحد ثاني لقيته قال لي كرت انباع. اوكي بس يقول انا عندي طريقة. اوكي يقول انا عندي طريقة اجيب لك هاي كرت فيها بسعر رخيص يعني. اوكي تجيب الطريقة هذه. يقول انا ابيع لك الطريقة ب860 بس الطريقة يبيعها عليك غير الكرت اللي راح تشتريه. وجالس يحاول فيني ما ادري اعطيه بلوك الحين ولا لا. الحين يقول لي تبغى 1050 تايتن. Geralt of Rivia is enough. What is it? A man came to me a few years past, paid me to keep a book for you, said you'd come for it one day. Who was he? He didn't introduce himself, but the book has a red cover, that I remember. I'm sure I've not sold it. All right, see if I can find it. And perhaps glance at the others while you're at it. Just interested in the one. The Merry Adventures of Muriel the Lovely Harlot. The illustrated The Merry Adventures of Muriel the Lovely Harlot, adorned with humorous engravings. بالضبط يبي يبيع علي الطريقة. ما اعرف ايش قصده يعني كيف تجيبها اتوقع ولا شيء زي كذا يعني بس كمان. خلينا نقرا هذا الكتاب. Read. On one occasion, Muriel went on a journey to see her auntie in Maribor, accompanied by her nursemaid. تقول هذه في مرة من المرات موريال هذه راحت في رحلة عشان تشوف عمتها في ماريبور. معاها كانت مرافقتها النورسميد اللي هي الممرضة حقتها. Their path took them through a forest. يقول لك طريقهم أخذهم إلى غابة. And in this forest lived a raucous troop of bandits.
الحين يبغى يبيعني 1050 تي اي ب 1300 وانا لقيت 1070 تي اي ب 1900. خلاص انا اتفقت مع هذا الرجال، لكن بشوف الليلة ابغى 1700. راح اخذ من عند ال 1700 شو اسمه ذا التايتن. مش هذه الكلمة؟ شوف راكوس. صاخب، خشن، ضاج. لقوا مجموعة من قطاع الطرق يعني بدون وصفهم، هذا راكوس troop of bandits يعني صاخبين ولا شيء زي كذا. This infamous group was led by Flynn Selms, and all the king's men had been unable to bring them to justice. Alas, such was Morel's great misfortune that these bandits chose to attack her carriage. تقول إنه هذه المجموعة يعني سيئة السمعة يقودها واحد اسمه فلين. كل يقول لك رجال الملك ما قدروا يعني يمسكوه، وعلى الحظ السيء إلى هذه موريل هاجموا عربتها. شكل جيرالد زي مدرس رياضيات. جربه إذا كان شغال ولا لا. إيش قصدك الكرت يعني؟ Morel's nursemaid was old. تقول اللي معاها خادمتها الممرضة هذه كانت كبيرة. Blind and deaf. يعني كبيرة، عمية وما تسمع بعد. Okay, she did not wake when a tree fell in front of their carriage with a loud thud. يقول حتى ما صحت لما طاحت شجرة كبيرة قدام عربتهم بصوت يعني شو اسمه ذا عالي. Nor when the bandits fought a fierce battle against their guardsmen. ولا حتى صحت لما قاتلوا يعني لما صارت معركة بين قطاع الطرق وحراسهم. When Flynn ripped open the carriage door with his muscular arms and stepped inside, Morel had to deal with the danger herself. يقول لما هذا فلين اقتلع باب العربة بجسمه العضلي بيديه العضلية القوية ودخل داخل، موريل هذه اضطرت ان هي تتعامل مع الخطر بنفسها. Make our guests comfortable, young lady, the old nursemaid muttered in her sleep. Morel obediently carried out her instructions. هذه وهي نايمة قالت خلي يعني ضيفنا ضيف الرجال، وهي كانت نايمة هذيك قالتها يعني، وموريل قالت يعني اوكي اتبعت تعليماتها يعني. ايش يعني هذا لكن الكلام؟ Interested in books? You don't look the scholar, but well, we've ones with drawings as well. Got a painting I'm looking to sell. Good for you. But why come to me about it? 'Cause it's a Van Row. Heard you might... A Van Row? I'll take it. Now, where's me purse? I haven't much just now. But I'll add a bit of loot. Another witcher left it as collateral. What was his name? Guillotine? That's so. Interesting. Thanks. أخذتها بكم أنا والحين؟ أنا أخذتها بكم؟ ما أذكر، بس أعطاني عليها 500. هذا أعطاني 500 وشيء عليها زيادة، ما أعرف إيش هو. Okay, let's go here. من زمان ما جيت للشباب هذيل اللي في تيميريا. روتش والثانية فيسا أتوقع كان اسمها. It's true you killed kings, you and our commander. Now, witchers,
They can't catch the pox. Isn't that right? مو هنا هذيلي. You've been here, you've been there. So tell me, best beware of the other side of the river. What? It's true you killed kids. اي لا ما عليك بجربه. بجرب الكرت. هو كاتب انه استخدام خفيف وما استخدمه للتعدين. which is a good thing يعني. Let's go. انا كنت باخذ 1060 لا 970 بس يا اخي هذا ما يعني ما حسيته صادق معاي اللي Let's dance. Good. Are you fucking اطلع من مكانك اطلع من هنا ايوه Easy spot. Lots to do. Huh. That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. Pfft, we'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to trade or not? Hmm? في عنده شو اسمه كويست. Know any advanced formulae? Maybe something you could teach me? All I know, I learned from Master Gremist of Skellige. Looking to apprentice yourself in the herbalist trade? Nah, I just want to learn something new. Call it what you will. You must sail across the Great Sea, find the Isle of Ard Skellig. There, in the sacred grove, the learned Master Gremist will judge whether you're fit to be his pupil. Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. هذه مو in the back يا الغالي، هذه down. You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal.
We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. ايش تبغى تاخذ من عنده؟ هو يبي ياخذ شيء من داخل. Something that was stolen from me. شيء مسروق من عنده يقول. Tell them a crime's been committed, not organize a heist. I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? اوكي مو راضي يقول ايش اللي شو اسمه. قال له جربت تشتكي؟ قال ايه جربت. قال له اوكي عندهم واسطة هذيلك يعني. Before we go any further, you even know what Max Bersodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? ما أعرف حتى اسمك. Come on, I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila! Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. So be it. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. A circus artist no better as Guillermin. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities? Gymnastics. Breaking and entering. Not officially, no.
but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cot from the roof of the town hall in Novigrad. So, yeah, word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam. Specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Alness. Might plain turn us down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. What to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You can also use your fists. All right, I'm off. Okay. What to do? As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then, we'll bugger horsed up, down, and sideways. All together. راح نجيب هذا المرسنري. Okay. Come on now. تلعب كنترول يقول انه كويسه، اذا مو غلطان نزلت على البلس وموجوده عندنا.
انا مو ما سرقت. انا وين سرقت؟ ما سرق جيرالت. he's borrowing. في فرق. You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa! I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? First you used threat to extort coin, and now you want to scheme with my prisoner. Not a chance. What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap! I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. But I've a special rate for you. You fleece me. Now it's my turn. Hands. To claim that reward, you've got to deliver Quinto to the right hands. Seems a complication. Time's a consideration, and we all know time is coin. Shut it. What's your point, Witcher? Bankers are far away, whereas I'm here, saving you a lot of trouble. Think you should drop the price? Don't know about that, Geralt. Takes goodwill to negotiate. Afraid I've none of that for you. Don't know. Don't know. Ho ho ho! An agreement's in sight. Don't know. Don't know. Ho ho ho! An agreement's in sight. Don't know. Don't know. Ho ho ho! An agreement's in sight. All right. I'm willing to take that. A consensus was in sight from the start. Slow down. Witcher hasn't paid yet. Call it my loss. Here. Ah, nothing quite like the weight of a purse full of gold. Right, Quinto. You're dumb as shite, but lucky as... What? How did you... Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed up before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenfurt. Knock on the door. Ask for yarrow extract. Slower. نروح للقزم ولا نروح للمزة اللي تهرب؟ لا مو هذا. مين هذيلي؟ دقيقة.
جيرالت يعني مزز. اوكي اوكي في على طريقي شو اسمه ذا. Oh no. Okay. Return their coin to them. What would you return? We've spent it all. Every last copper. Well, you could, you know, find more. Of course that's your solution. That's always your solution. A killer prowls the city, but you're not scared, are you? The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Mind if I do? That depends. Who might you be? Geralt of Rivia, Witcher. You Eveline Gallo, the Ermine? Only to friends. Calm down, Merrin. No need to puff up. And you, talk. What do you want? Rather talk eye to eye. Eveline conceals nothing from me, and... And you were to help set up the benches. Immediately. But... Okay. Very well. Once again, what do you want? Got a job for you. Truly? Of what nature? Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as much as you can carry. You've none of a Fink's features. But you see, I've a problem. All right, out with it. What's this problem? See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine, but we've not spent it already. I think I know where this is going. And I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Mean now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. All right. Do or die. Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! العيد. أوه طلعت الشمس. And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contests in Angren, Dol Blathana, and Lobindon. ما في إلا اثنين، وين اللي صفقوا؟ Okay. What? But I... Shh, Geralt. Grab your crossbow and get to work. Oh no. What's the hold-up? Shoot!
كيف اطلق؟ لا Are you completely daft? Are you completely daft? He hit me! The bastard hit me! كيف؟ Ladies and gentlemen, with that, singular feat, we bring our performance to a close. See you all soon. Gonna live? Yes, I shall live. Out of my... ما اعرف ما مرة اللعبة علمتني كيف اطلق صراحة، ولا مرة احس انه طلع لي او كيف تطلق. Oh, don't fret. Van would miss occasionally too. I shall patch Merrin up. Well, one performance down. What of the next? Herbalist has a hut near here. Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. Till later, Witcher. طلع في التوتوريال ما طلع شيء، ما مرة صراحة طلعت لي اللعبة ان انا كيف اصوب، ما غش هذا اللي حصل. تعلق على اللي يطلق، بجرب الحين بجرب. هذا كان من 4 سنين، اكيد نسيت. The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. Dove, please don't... Mind if I do? That depends. Who might you be? Geralt of Rivia. Only to friends. Rather talk eye to eye. Eveline can... And you were to help set up... Very well, once... Got a job for you. Truly. Pays as much as... All right, out. See... The crowd away. And I should get straight to the point. What do I have to do? No. Shoot. Not a bad shot with my crossbow. Splendid. What? Mean that? What's there to rehearse? All right. That I like. Okay. And now, good... Wow, Prop! Shh, Geralt. What's the whole shoot? والله هيد شوت هذه. في بعد؟ اوكي.
مش الحال. We end with an audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. It's a shame that man didn't shoot the elf. That would have been brilliant. I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. Well, one performance down. What of the next? Herbalist has a hut near it. Ooh. اوكي مش الحال. Welcome, welcome. What would you say to a hand or two of Quentin? Not gonna try to sell me something first? My goods are not swallows. They will not... Cards won't either. Do you wish to split hairs all day, or play Gwent, hmm? Should be going. كله من روتش، كله من روتش، كله من روتش. روتش. واخرو. Prepare a cleansing mixture. Quests. You cannot do that now. Come on. ممكن تنزل؟ اوكي. Giddy up. يا رب يا رب يا رب يا رب انه الحصان اللي في فروم سوفت وير جيم، اللي في لعبة فروم سوفت وير، الحصان اللي في إلدن رينج يكون افضل حصان في تاريخ الالعاب. ذكي، AI محترم، ما يصدم، ما يلف غلط، يعدل طريقك حتى لو انت غلطان، ما عنده مشكلة. يا رب يكون في اوتو بعد، شو اسمه ذا، مثبت سرعة. مو مثبت سرعة بس لا مش سلور، انت قلت سلور من حالك، ما قلت سلور انا. ما جيت انا قبل هنا نوفيغراد؟ يمزحوا. Whoa! What do you have to say? Lance Corporal Václav. How'd that prick wind up with us? Volunteered. Word is he had to bribe the medics to let him enlist. He mad or what? That's just it. Certifiably insane. Didn't pass the tests apparently. But to pay hard coin to enter the army? Thought at my age nothing could surprise me. Nothing about the cook. Locked. Hey! ما الاوتو حق روتش سيء، انا عارف شو اسمه ذا، ان روتش عنده. You got a daughter? Why'd you ask? Well, think on it. To marry into a dynasty like that.
It'd be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Besodis. Why the hell not? It can only bring trouble, mate. Only trouble. Nothing interesting. What do you have to say? Fish and chowder for supper today. That true? Who told you? No one. Came through the... No one. Came through the western gate the morning. Saw Martin on the field, rodding out. Holy moly! Cook lad, that's the right treasure he is. No griping about poor supplies. Just the gumption to enrich our gruel. Aye. شكرا سماشيو على الاشتراك. On the garlic. Pier near the western gate. Thank you for Should be your easy enough to subscription. find. شكرا على الاشتراك. لايك سبسكرايب يا شباب اللي موجودين مو مشتركين معانا. ترى نبث وننبسط ونتكلم في اشياء خارج عن الالعاب. ونتكلم في اشياء في الالعاب. والله حتى الطرق الغير ممهدة يا أحمد. والله حتى الطرق الغير ممهدة يا أحمد. أو شت. Must be the cook. Good day. Fish biting? Aye, they're biting. What about you? What's that? Got this mixture. Pay you to pour it in the suit for the boys of the garrison on my signal. Nothing dangerous about it. Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh. It'll cost you, mate. Something dear. نستخدم عليه الساين، ايش رايكم؟ $500 تو ماتش صراحة. 500 تو ماتش. Asking a lot. Too much. How about you do this free of charge, huh? Out of the kindness of your heart. Aye, I'll help. Out of kindness. Wait for the signal, and mum's the word. Understood? Hey-ya! Okay. بجيك بعدين اسوي الكوست حقك لا تخاف. And Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. Your handiwork, wasn't it? It was. I scaled a gutter, entered her bedchamber. Ha! I knew it, I knew it. Ah,
At last, we're all here. Time to begin. This heist, it's no jest. So if any of you has any doubts, isn't sure, now's the time to leave. Won't be able to after. The Borsodi's auction house, its vault. That's our target. Eveline, you'll enter through the tower when the patrol rounds this corner. Drop us a line. We have to be inside within 5 minutes, is that enough? It's plenty. Splendid. Once we're all in the tower, we'll proceed to the auction house. Shouldn't see any guards inside. If we do, we'll have Geralt and his blades. Then, downstairs to the vault. Quinto will crack the lock. We get in the vault, take the loot, disappear out the back through a secret passage. I've said my piece. Any questions? No plan B if something goes wrong. من جد. All good and fine, except what if something goes wrong? Seriously. You're on your own. We all are. Okay. Just like that. No room for friendship in this business. Additional security measures. Traps. Any inside? Anything we need to watch out for? Nothing particularly dangerous. Here on the ground floor, there's a rope linked to the bell in the tower. Anyone sounds the alarm, there'll be trouble. How do we stop it from ringing? Don't pull the rope. As I said, the auction house ought to be empty. I don't expect any problems. What about the vault? How is it secured? With a door. But you ought to be able to handle it. Any other problems we resolve as they come. Anything else? خطته مو مرة صراحة. Got a horse sense take on this. Secret passage. If we plan to use it on the way out, why not on the way in? Excellent question. Why not? Every corridor has two ends, right? Like a rope. I know the location of just one end. It's in the vault. The other, it's somewhere beneath the city. But I can't tell you where. Great. But if you were to... find that location, I wouldn't need any of you. Believe you me, I've tried. Time and again. Anything else? Let's get to work. Let's get to work. Want to be done with this as soon as possible. We'll reconvene in the gateway beside the tower. Midnight sharp. And everyone's to make sure they're not followed. I'll get word to the cook in the barracks. What about wearing masks? Not a city in the north that don't have wanted posters with my likeness hanging about. I'll tend to that. One last thing. Inform the City Watch. Blabber anything about this over an ale, and I'll kill you. With my own hands. If you're so damn scared somebody'll talk, let's all go there together. Now. Any objections? Anyone need more time? On our way, then. Let's go. Let's begin. Prime. Just one patrol. Mixture of yours must have worked. Eveline, you ready? Are you kidding? Of course I am. Three, 2, 1. It's clear. On your way. اوف اوف قطوة هذه مو الا Plowing city foul, shite all over again. What? Oh, so. Patrol's turning round. We've 1 minute. Move. You're military.
old mother. Keep us from. اوه شت، اسحب الحبل. اوه احس لو جبنا القصار ما كنا راح نقدر نسوي هذا الشيء. Seems my informer was wrong. Is that all you've got to say? I nearly broke my neck. You knew what you were signing up for. This is no time to argue. Not the time, true. But we'll discuss this later. You can be sure of that. At your service, mate. One guard could mean many more. You'd best draw your sword now. No. What now? No one dies. Said so from the start. سيوف خشبية. Whatever. Don your masks and let's go. وين اللي ماسك حق جيرالت؟ اوكي بشوف. الله Letters must be old. String seems to say so too. love letter رسالة حب. no طويلة. Annotation: items required with the rest of the Vaughan estate put up for auction. Starting price 1 crown. No bids. حط عليهم انه هذه تنباع بعد. My love حبيبي. Don't give up. لا تستسلم. There is still a week till you are to wed the Ophir. هذه رسالة all geared إلى حبيبته اللي شو اسمه ذا اللي كانت تتزوج الأمير. وينها صح؟ ضربت يدي في الطاولة. وينها صحيح هذه الحين؟ قول باقي أسبوع لين ما تتزوجي لين ما يزوجوك هذاك. بفكر في شيء. ممكن يعني بلقى فلوس على هذاك الوقت. ممكن دموعي راح تقنع أبوك. وممكن الآلهة تسمع دعواتنا. Or if not they, perhaps some devil will. يقول إذا مو هم ممكن راح يسمعنا شيطان ولا شيء زي كذا. Oh shit! دقيقة. في شيء خطير حاصل في الملعب. شغالين عليه CPR يقولوا في الدنمارك. كمان زميلهم إريكسن. حتى اللاعبين الفنلنديين لم يصدقوا ما يحدث. مذهولين لما يحدث، متفاجئين لما يحدث. لكن في بعض الأحيان نقول دائما أحكام الكرة تكون قاسية. إصابة شيء وارد في كرة القدم، لكن رغم أن الإصابة دائما تبقى واردة في جميع الأحوال. صعب أنك تتحمل مثل هذه الصور، صعب أنك تشوف هذه الصور. الكل متأثر، لاعبين، جماهير، طاقم فني، حكام كذلك، الكل يتعاطف. بل على يقين بأن
كل الوفود الان والكل يتابع والعالم كله يتابع ويضع يده على قلبه ويتمنى الان، يتمنى شيء واحد بعيد عن البطوله وبعيد عن الكاس، انه إريكسن يعود، انه إريكسن يستعيد وعيه في هذه الاثناء. مشاهدينا الكرام، واضح الصوره، تاثر الجميع. شغالين عليه انعاش يقولوا. المخرج مو جاي يحط الكاميرا، المخرج جاي يحط على على الجمهور بس والملعب من فوق. واضح انه في شيء أليم حاصل. الكل يعني العالم كيف سيكون القرار بالنسبه للطاقم التحكيمي وكيف ستكون معنويات اللاعبين، لانه واضح بان الامور ليست بخير على الاقل من خلال هذه الصور التي نتابع. لاحظوا اللاعبين يجهشون بالبكاء متاثرين لما حصل لزميلهم في هذه الاثناء. يعني الجباري تعرف شيء. اخذ الميكروفون من زميلي جواد بودة في هذه اللحظات الصعبه، هذه اللحظات غير المسبوقه في تاريخ اليورو، الدموع في المآقي في الجانبين الدنماركي والفنلندي، لان النجم المنتخب الدنماركي إريكسن سقط مغشيا عليه فجأة بدون اصطدام بدون تأثير من أحد، سقط مغشيا عليه وخضع لصدمات كهربائية والتنفس الاصطناعي، وهذا يعني أن حياة اللاعب في خطر. وعادة حسب القانون إذا كانت حياة اللاعب في خطر فيمكن أن يتم وقف المباراة أو حتى إلغائها حتى تتضح الصورة. كابتن محمد، مشاهد مؤسفة واللاعبون متأثرون جدا ويبدو أن حياة اللاعب في خطر، هذا شيء لا نتمنى أن نراه في ملعب الكرة. منظر مرعب، نتمنى أن يكون بخير، بس ردود الأفعال سواء الجماهير أو اللاعبين غير مشجعة. نعم. فأتمنى له يا رب يكون بخير، لأن اللحظات دي أنا مريت بيها على المستوى الشخصي. محمد عبد الوهاب الله يرحمه توفى في خلال التمارين، فأتمنى إن شاء الله يكون حياته يكون لسه حي، وإن شاء الله الكادر الطبي يقدر يعيد له مرة الحياة مرة أخرى. إنما ردود الأفعال سواء المنتخب اللاعبين الدنمارك أو فنلندا أعتقد إن الأمور صعبة. أتمنى له رب يكون بخير يا رب. نعم. الهجوم يغطي الجميع دكتور طارق والكل مذهول ما جرى. طبعا الوضع صعب جدا، الوضع يعني غير معتاد عليه، ووقوعه لحظة وقوعه يعني من غير أي اشتراك من غير أي التحام، وقوعه ينبئ أنه أتمنى أنه يكون يعني بحالة جيدة وصحة جيدة. جاء الجهاز الطبي واستدعوا أيضا الأطباء الموجودين في الملعب لإسعاف إريكسون. احنا لا نشاهد عن قرب بحكم تواجد اللاعبين وتغطية المشهد، ولكن ما نشاهده من تعابير اللاعبين والجمهور واضح أن ما زالت الأمور غير واضحة. أتمنى يستعيد توازنه ويرجع بإذن الله. نعم. والله لاحظنا كاسبر هيولاند مدرب المنتخب الدنماركي ايضا يحاول ان يعني يستوضح الحاله. يوسف، هنا لا احد يفكر بالكاس ولا بالمباراه ولا بالنتيجه ولا بالاهداف، التفكير كله حول إريكسن. حتى احنا ابو خالد طبعا يعني شيء مؤلم، نتمنى تستلم السلامه للجميع، لكن لما شاهدنا هنا صراحه شيء يؤلم. نتمنى ان شاء الله ان يكون بخير وعلى خير، لان كره القدم مع بدايه هذه البطوله مع الجماهير ومع الاجواء الجيده، نتمنى ان تبقى هذه الاجواء لا تفسد هذه الحادثه، هذه الاجواء اللي عشناها من بدايه هذه البطوله. نتمنى ان شاء الله انه يكون بخير وعلى خير. شفنا في مواقف كثيره من اللاعبين حدث نفس الشيء تقريبا. مو واضح. نتمنى ان شاء الله انه يكون بخير. اهم شيء في كل هذه البطولات وهي سلامه اللاعبين، سلامه الجميع اهم من كل شيء، اهم من حتى البطوله. بالتاكيد يعني، وبغض النظر عن ماذا ستقول حالة اللاعب، لكن لا أتخيل أن اللاعبين سيكونوا قادرين على استئناف اللعب بعد هذا الأمر. طبعا يعني الواضح جدا يعني أن تأثر اللاعبين انعكاس قام أتمنى إن شاء الله أن يستعيد توازن. أكيد الحال
يشاهد هذا الموقف ليس عليه ان يكون صديق لإريكسون او ملازم معاه في المنتخب او زميل. هو وضع انساني يعني، وضع انساني. جايبين زوجته بعد. للامانه وضع مخيف صراحه. هذه زوجته او من عائلته يعني الغريب او المصادفه الغريبه ان الامر يحدث في بلده في الدنمارك. يعني الدنمارك تلعب اول مباراه على ارضها في هذه البطوله ثم يحدث ذلك، وهذا طاقم الحكام بقياده الحكم الانجليزي. يعني ايضا الوجوه واجبه يعني. الحزن واضح يا كابتن محمد. زوجته تبكي مسكينه. اللاعب ليس بخير. موقف صعب يا خالد. عايز اقول لك يعني مريت بيه على المستوى الشخصي. الواحد ما بيبقاش حاسس بنفسه مشاعر. فالله يكون في عون الجميع سواء افراد اسرته، اللاعبين الموجودين، المدير الفني. فلا انا مريت بنفس الموقف. اتوقع عنها المباراة الحكم. ايه اعتقد ان الحكم اعطاهم تعليمات انه حتى وان كانت هناك في دقيقتين كانت وقت اضافي، وقت بدل ضايع. يا انهى الشوط او انه انهى المباراة. اعتقد انه في اعتقد القرار قد يمكن اتخذ. الفريق الفنلندي اذا يغادر مبدئيا من ممكن ان يكون غادر الى الاستراحه. الحكم انهى الشوط الاول. هو في وقت قد يكون الحكم اعتبر ان هذا الوقت لعب او شيء، لا يعني الحكم هو اللي قاتل في النهايه، والشوط الاول في نهايته او دخل في الوقت الضائع. ربما الان توقف، يعني في احتمال الان توقف على الاقل 15 دقيقه تنتظر الحصول. هل ستستأنف المباراه ام لا؟ طبعا هو ممكن اعطى تعليمات الفنلندي يدخل داخل غرفه الملابس بانتظار. هو الوقت لم يكن انتهى. طبعا هو راح يستكمل الوقت، راح يرجع المنتخب الفنلندي ممكن يستكمل الوقت، يستكمل ما تبقى من الشوط الاول، لكن بانتظار تغيير حاله إريكسون، بانتظار تغيير ماذا سوف يحدث. يعني لغايه الان الامور غير واضحه. هو غير واضحه بالنسبه مغطيين طبعا لكن هناك يبدو انهم يعرفون حتى اقيم الستار حول المكان. حطوا ستار عليه. ايه حتى الحكام لا نعرف يعني ماذا كان قرار الحكم. هل هو يوقف المباراه مؤقتا او يلغيها تماما؟ ما رايك يوسف فيما يجري؟ هو يعتمد على حاله اللاعب. في واحد من شالوه بس مغطين. صعب حتى للجمهور، حتى للاعبين، صعب ان يكونوا حتى المباراه بعد هذا الحدث. اتمنى جمال يعطينا اخبار اكثر. في احد في الملعب هناك يكون قريب من الوضع. اتوقع يعني لاحظ المنتخب الدنماركي هناك ستاره حول عربه اللاعب والفريق الدنماركي يحيط به ويشرف معه. يعني ما يبون تصوير، ما يبون. قد يكون هناك في وربما اللاعب ليس يقظا او ليس، لا اريد ان اقول ليس على قيد حياه، لكنه اكيد في غيبوبه على الاقل، وبالتالي لا يريدون ان تنتقل الصور. واضح ان الوضع غير جيد. الوضع صعب. وربما يعني اللاعب يبدو في خطر، لاعب كبير إريكسون، اللاعب الذي انتقل من توتنهام الى الانتر في البدايه مع الانتر لم يكن موفقا، ثم قاد الانتر بنجاح للفوز بلقب الدوري الايطالي بعد سنوات من الغياب. هو يعتمد على الحكم بخاري. نعم. الحكم هل سيكون؟ هذا هو السؤال الذي لا نعرفه الان. الجمهور موجود يترقب المنتخبين، نحن ايضا نترقب، لكن انا الان يعني دعونا ننتظر ستاتينا الاخبار للملعب ان شاء الله. ننتظر ايضا تواصل مع مراسلنا هناك جمال جبالي ليخبرنا بالموقف. لكن كابتن طارق، كسؤال افتراضي، لنفترض الان ان المباراه ألغيت، هل ستستأنف بقية المباريات وتستأنف البطولة بشكل طبيعي، أو أن هذا سينعكس على البطولة؟ هذه المباراة وحدها ستؤجل، سيوجد لها وقت؟ لا أدري كيف، لأن الجدول مكثف جدا. يعني إذا لم تقم اليوم هذه المباراة كل يوم في مباريات يعني ستلعب. أعتقد راح تؤجل المباراة في هذا الوضع إن كانت هناك في أمور سيئة بالنسبة لإريكسون وأخبار سيئة بالنسبة لإريكسون. يقولوا انه طاح الحالة يعني، بس كان يمشي كذا وطاح بدون احتكاك بدون شيء، ما كان في احتكاك. ما هي مجمعة، البطولة متفرقة في بلد متفرقة، وبالتالي ممكن يكون هناك فيه قد يكون في إجراءات، ولكن مسألة استكمالها يعني هو كنت أكيد سوف تستكمل البطولة، ولكن على مستوى المباراة أعتقد راح تؤجل
الى وقت وعلى حسب صحته وايضا مدى امكانيه عودتها او امكانيه العوده للاعبين. اكيد او بحاجه الى وقت، يعني قلت لك اسبوع يمكن او تؤجل المباريات المنتخب المباراه القادمه في الاربعاء. صح ممكن. بالتالي هنا الوضع صعب. هو يعتمد على حاله اللاعب. مشكلة إذا بقي اللاعب على قيد الحياة، إذا بقي على الأمور تكون أحسن. مشكلة حدث ما يخشى منه. مشكلة ما في حادثة ممكن نستند عليها انها صارت. هو طبعا فوق الكاميروني اعتقد في كاس القارات كانت سقط حياة اظن بلع لسان او شيء، لكن لم تثبت الوفاة الا بعد يعني خرج يعني نقل للمستشفى ثم بعد ذلك الاخبار. مرة في لاعب في توتنهام اصيب باصابة بليغة ولكنه بقي على قيد الحياة. يعني تحدث احيانا اصابة بليغة لكن لا تستطيع ان تتخذ قرار بناء عليها. هنا الامور تبدو مختلفة، كأن هناك شيء واضح لدى الطاقم الطبي او الجهاز الاداري. لان حالة الحزن في الجهاز الاداري والابراء وقفوا المباراة لحظة وقوعه. ما رسلوا الظاهر لي مقطع الآن، بس ما أدري هل هو هذا المقطع ولا لا. إريكسن كان يجري طبيعي، أرسلوه المقطع وطاح، كان يجري طبيعي. كان يجري طبيعي البني آدم، رايح يستلم كورة وطاح. ايش اللي وقف؟ قالوا وقفوا المباراة. اللي وقفوا المباراة. هولي مولي. الويفا يقرر تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب الوضع الصحي للاعب إريكسن. وقرار متوقع، انما في نفس الوقت يوحي ان هناك امر جلل. يعني نحن لن نتسرع ونقول ان اللاعب إريكسن توفى، ولكن اخراجه بهذه الطريقة وهذا القرار، لانه لو كان مجرد اصابه خطيره ممكن ان يقول تم نقله للمستشفى ويستنى في اللاعب بديل، لكن يبدو ان الامر كذلك. لكن ما حبوا يتسرعوا الجمهور في الملعب ان يعلنوا خبر من هذا النوع لكي لا يزداد الحزن وتزداد الامور سوءا بالنسبه للناحيه نفسها. الجمهور في اول مباراه يعود فيها الجمهور، يعني هذا سوء حظ الحقيقه كبير للمنتخب الدنماركي، للجمهور الدنماركي، حتى لهذه البطوله في يومها الثاني لكره القدم بصفه. نعم. لان الاجواء اللي شاهدناها قبل بدايه المباراه وبعد بدايه المباراه مع عوده الجمهور الحماس والنفوذ في الملعب، بالعكس حتى احنا ارتحنا اكثر، لكن مع هذه الحادثه كذلك صعب الامر، صعب جدا. نتمنى انه تاجيل كما قلت، تاجيل اكيد ان هناك خبر سيء. لو كان الخبر ممكن كان انتظار حتى كان اللاعب لا يبدو انهم ينتظرون شيئا، يعني لا يبدو تسرع واحكام غيبيه، ولكن لا يبدو انهم ينتظرون شيئا، والا لو كانوا ينتظرون شيئا كان يمكن ان يقول انه علق مباراه 15 20 دقيقه قبل المستشفى بالضبط، ويقبل هو المستشفى. لكن احنا قدرنا نشوف الاخبار من هناك يكون احسن. لغايه الان حتى نتابع الاخبار ما في شيء يعني رسمي وواضح، هو مجرد خروجه ونقله خارج الملعب واخراج اللاعبين من المباراه والملعب فاضي. هذا هناك في موضوع جلل صراحه، هو موضوع كبير شكله مات. او انعاشه. الطريقه اللي وقع بها خالد، اذا المباراه اجلت هكذا مكتوب. المباراه استمدت والمباراه تم تعليقها وبالتالي على ارجح انها لن تستأنف اليوم، هذا المرجح. ولكن كما قلت يعني الان دعونا نفتح قوس، يعني الحديث عن المباراه عن البطوله تنظيميا، سنعود للحديث عن اللاعب على الاقل لتوضيح الصوره. عدم اقامه هذه المباراه اليوم سوف ينعكس على جدول المباريات بشكل غريب، لانه موقف استثنائي، الوضع استثنائي، فانت لازم تتصرف في الازمه. شفت اللقطه ايه؟ الازمه الحدث جلل مخيفه، اللقطه مرعبه صراحه. يعني ما فرقش الحياه ومن عدم فقدان، انما فقدان روح. مخيفه اللقطه، مرعبه. كان يجري طبيعي، كان رايح يستلم الكوره طبيعي.
تشترك؟ هل من الممكن البطولة ككل أن تتأثر؟ أكيد اعتقادنا تتعطل. أول مرة في البطولة كان يجري طبيعي. يعني مثل هذا الشيء مع بداية البطولة. نعم ممكن البطولة تستكمل لكن يكون تأثيرها أكثر على الكل. نفس لقطة لاعب الكاميرون. تكون هي مبرمجة يوم الخميس مع بلجيكا، وهذه تكون المباراة الثانية، ثم بعد ذلك تكون المباراة الثالثة الدنمارك مع روسيا يوم الاثنين الذي يعني نتحدث عن 9 أيام من اليوم أن تلعب مباراتين أخريين، واللعب يومي حتى يوم 23 الشهر الجاري وهو موعد نهائي. It was true love. ثم تكون ذاك فترة راحة ليومين ثم يبدأ الدور ثم النهائي، وبالتالي يعني إذا لم تقم هذه المباراة الليلة فمتى تقام في هذا الجدول المكثف اليوم ممكن أو تثبت نتيجة هكذا لن يكون عادلا. لا مستحيل النتيجة راح تكون بالطريقة، راح تستكمل الدقائق الأخيرة في الشوط الأول وتستكمل المباراة في وقت لاحق، لكن قياسا على الحادثة الأول مرة لم نشهدها في الملاعب، لم نشهدها ولا يوجد هناك في سابقة لكي نستند عليها. كما قلنا يعني في لاعب حدث ذلك لكن لاحقا توفي، لاعب في التمرين كما قال المرحوم محمد عبد الوهاب هذه من رخيصة في تونس. رحم الله يعني كل الذين قضوا من اللاعبين يعني من كل الجنسيات بدون استثناء، لكن كما قلت يعني ان في بطولة كبيرة بهذا الحجم ان يحدث هذا الامر، خصوصا في ظل الظروف التي مر بها العالم مؤخرا، يعني قضية جائحة الكورونا واللعب بدون جمهور وتأجيل هذه البطولة. يعني نحن نلعب الآن اليورو 2020، اليويفا يحتفل ب60 عاما من عمر البطولة ولكن في السنة ال61، يعني أول مرة يؤجل اليورو سنة كاملة ويعود الجمهور لأول مرة بعد هذا الانقطاع ثم تحدث هذه الحادثة. يعني الأمر صعب بالنسبة للمدربين بالنسبة للاعبين. اوكي ما شوفت اللقطة كذا والخبر اللي حاصل والطريقة اللي اصلا شالوه فيها طلعوه من الملعب فيها، ما تبشر بخير. على ارضيه الملعب على وجهه مغشيا عليه، ثم جاءت فرق الاسعاف والامور معلقه ومتوقفه ولا نعلم ما تجرى. الان سنتواصل بالصوت مع موفدنا الى ملعب باركن في كوبنهاجن زميل جمال جبلي. جمال اخبرني عن الوضعيه من جهتك، ما الاخبار التي لديك؟ صحيحه جدا ايمن، لان لا الاتحاد الدنماركي ولا الاتحاد الاوروبي ولا منظمي المباراه يريدون ان يتحدثون عن شيء وربما ما يخشاه الجميع لم يحدث، اي ان لحتى الان لا زال ما اخرج من هنا اللاعب كان اقول كلمه ربما ثقيله جدا لا زال على قيد الحياه، وقيل بان تم استقرار حالته، بمعنى انه استعملت الآلة الكهربائية لإعادة انطلاق القلب كما تم يعني وقف قلبه، استعمال التسليك، يعني وقف قلبه. تقنيات كثيرة، وهناك طبعا شاهدنا أكثر من فريق طبي، لم يكن فريق واحد فقط تدخل، حتى الفريق الفنلندي الذي كان كلهم أحاطوا باللاعب وكلهم استعملوا كل ما أوتوا من إمكانيات سواء بشرية أو تقنية لإعادته، لكن طبعا قلت نقل وهو قيل بأنه في حالة مستقرة، لأن المستشفى الكبير هنا لا يبعد سوى دقيقتين لواسطة الطريق، وأعتقد سيارة الإسعاف ستقطع المسافة في أقل من ذلك بكثير، لأن الطريق الآن فارغ وسيكون فارغ أكثر للشماحنة للمرور إلى هناك. نتمنى فقط أن يحدث ما لا تحمد عقباه، لأن تتذكر أنت أيضا في العام 2003 في كأس القارات في اليوم حينما توفي مارك فيفيان فويل اللاعب الكاميروني. نعم. طيب جمال نحن الآن وإياك نستقرئ، يعني أنت موجود في عين المكان ولكن لا يوجد أي إعلان رسمي. اوكي نهاية بث اليوم. بكرة ما في بث إن شاء الله، الاثنين بكرة ما في بث. والمعذرة نهاية البث كانت على
شيء مو كذا. شيء يعني ما هي وناسة نهاية البث. شيء محزن صراحة، شيء محزن اللي حاصل. وش اسم السوفلي اللي مرة جبته لنا؟ جبت سوفلي مرة أنا؟ ما أذكر. ما أذكر يا ماجد. بشوف إذا شفتها مرة زمان من بقالة كأني عرفتها، بس ما أعرف اسمها. أيوة الورق حقها كان أزرق، الغلاف كانت أولكر أتوقع ولا شيء زي كذا. بشوف إذا شفتها مرة بكتبها في الديسكورد. شكرا على المتابعة شباب، ما قصرتوا. نشوفكم إن شاء الله في البث الجاي.